mbalamusiza nnyo bannayuganda mwenna buli mukyasinzira okuwulira mu kitundu kyonna ekyensi ng'oyagala enkyukakyuka oyagala emirembe mu Uganda nkulamusiza gyebaleko gy'otuusaako engalo nga bulijjo ntera kulamusa ku bannayuganda buli mukyasinzira okuwuliriza abawangalye mu ggwanga erya Amerika mu kitundu kyonna ekya Amerika gy'oli abali e Canada abali e Brazil n'ezijja ku lukalu lwa Bulaaya abawangalye mu lukalu lwa Bulaaya mwenna mbalamusizza mu ggwanga erya Bungereza ku lukalu lwa Africa ku lukalu lwa Asia ku lwa Middle East n'ewaka mu Uganda wepone mu East Africa mbalamusizza nnyo sijja kulanda gange eyajja okusaba eryato ne bali mutwalako ngazze mu mboozi njagala kutangirawo mangu nnyo naye mu ntandikwa ey'olwaleero njagala kutandika bwenti kitalo nnyo ddala mwenna baviiriddwako abantu bambwe mu njega yonna ezeegwa mu Uganda naye kyakusooka kya byonna njala sooka kugamba nti gusinze ayi Ssaabasajja Kabaka ekyokusalira kwa Namasole Margaret Nagawa Siwoza yaseeredde ennaku 2 mabega Mukama amuwumuze emirembe kubanga ffenna lyekkubo gye tulina okulaga enjawulo ya budde Ssaabasajja Gusinze naye Namasole Mukama akuwumuze emirembe byonna ebyakusobako Mukama bikusonyiwe ateekewo minzaani wakati w'ebirungi by'olesenga okoledde eggwanga ne Buganda n'okulera Ssaabasajja Kabaka omutuusa waali Namasole nakabutuzi eyambutuza oyamuleka n'olyoka okwasaganya Ssaabasajja okumutuusa w'omulese Mukama akuwumuze emirembe mukowere erimu era nga lyakusaasira mu bbanga lye mbadde nga ndi emabega w'ebitayimbwa emikono gitawumira muwemba oba ntungo njala kusooka okutwala okusaasira kwange eri ekkanisa y'Abasodokisi bonna ewangaala ne Lamula mu nsi yonna naye eno nsinzidde mu Uganda olw'okuviirwako kitaffe mu Katonda Yona Lwanga kitalo nnyo ddala bafamire y'omugenzi Yona Lwanga Mukama bagumye olw'ensonga nti naffe era kyekiseera nti enjawulo ya budde nti atuwa obulamu atera yabutwala naye ogenza otya Mukama akuwumuze emirembe Bishop Yona Lwanga eyakola kyonna ekikyamu okutuusa w'oli ssaawa zino naye ajja kuba akugoberera nja kutwala okusaasira kwange era eri ab'ennyumba y'omugenzi eyali omumyuka wa poliisi omugenzi Paul Lakech kitalo nnyo ddala olw'okuviirwako omwana enzala ya Uganda abadde aweereza eggwanga newankubadde nti awadde abaweereza gavumenti yabamusibira mu bbwa kitalo nnyo ddala Mukama amuwumuze emirembe era n'ab'enju ye Mukama bagumye n'abantu mu Northern Uganda mwenna Mukama bagumye olw'okuviirwako mutabani wammwe omwana wammwe then enkola yeemu olw'okuba nti zisisosola oba oli mu gavumenti kasita oba ng'osigala munna Uganda njala tutwala kusaasira kwange eri ab'enju y'omugenzi General Pecos Koteesa kitalo nnyo ddala okuviirwako taata wammwe muganda wammwe era naye yatufaako nga nkyali mu kkomera naye nga mujjukira bulungi nnyo nali namugambako nti bayinza okuba bamwetaaga babasinga okuba nga beetaaga obulamu bwe era ne babutwala kitalo nnyo ddala so naawo era njagala okutuusa okusaasira kwange bannayuganda bonna abafiiriddwako abantu baabwe wepo ne baganda baffe mwenna abali mu makomera abali mu kubonaabona buli omu gy'ali Mukama abenga akukingiriza osobola okuyita ng'oyita mu mbeera eyo yonna awo nno bwe mmala okunyololwamu n'abantu bonna wepo n'okusasira Ssaabasajja Kabaka olw'okuviirwako maama erikowe n'endiwummuza ngenze mu kkowe eryokubiri njala tutwala omukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna buli mujje muwangalira mu nsi yonna nga saawuddeemu gwani nti mwebale nnyo mwebalire ddala olw'obuvunaanyizibwa n'obuvumu bwe mwalaga nga nkwatiddwa nga nnumbiddwa n'entwalibwa abatamanya ngamba gye bantwala okuntereka okumala emyezi 3 weddu njala okwebaza emirimu gye mwakola egyansobozesa okuba nti nakati wano wendi ndiwo lwa buyinza bwa Katonda nammwe bannayuganda buli omu eyakola kye yakola okusinziira mu nsi wali beebazizza abeekalakaasa okwetoola ensi yonna sigenda kumenya linnya lya muntu oba lya gundi wabula buli eyali group leader nammwe mwenna abatwala obudde okwekalakaasa bannaye Mukama wonna we mwajja abaddizeemu bali nnyo balire ddala buli nsi we mwali
bwenva mu kkowa eryo nja kwebaza bannayuganda mwenna abakwata mu ndyanga ne musolooza obuuma obwasobola okukola emirimu gye bwakola mwebali nnyo mwebalire ddala era mbategeeza nti ekyo kye mwakola kyali kikola kya buzira nnyo nzaani gwe mwassamu obwesige okuba nti munwalira eddembe lyange ne mukwata mu nsawo ne muggyamu obuuma obwo olw'okuba nti ebyokwogera nna bingi ate nga mwandyetaaze okumanya biki ebiddako njagala kusaba mbategeeze nti olunaku olunaddako nja kubategeeza obuuma bwe nafuna era nja kusaba bekikwatako abakuŋŋaanya obuuma bonna musobole okuba nga mutegeeza bannayuganda be mwakuŋŋaanyamu obuuma ensaasaanya y'obuuma obwo nange oluvannyuma nje ntegeeza ensi yonna obuuma bwe nafuna olwo tujja kuba tuzze ku mulamwa omutuufu ogw'okulaga ennyingiza n'ensaasaanya naye nga njala okubaza mwenna bannayuganda buli omu yatoola ennusu nti we bannyo balire ddala wonna wajja mukama akuddizeewo awo nno nga nvuddewo njala kwebaza omukulembeze wa National Unity Platform omukulu Kyagulanyi Ssentamu we bali nnyo balire ddala ssebo mukama wange olw'okutwala obuvunaanyizibwa bwe po n'abakulembeze ab'ekibiina kya NUP ne bamemba ba Parliament naye ak'ensusso nja kwebaza nnyo abantu bano wammanga nja kwebaza omukulu akiikira ekitundu kya Kyaddondo omukulu amanyiddwa nga Honorable Nkunyigi Muwada taata njala okwebaza ekyensusso nti watambula n'otindigga engendo okuva ewaffe Kyaddondo n'ojja mu butuluuki okuba nti onoonya omusajja gwe sirowooza nti yali akukwatako nnyo olw'okuba nti olina omutima gwa Uganda n'otindigga olugendo wabala nnyo balire ddala bano benjogera baatuukira ddala ku kkomera we nali era baatwala obuvunaanyizibwa Honorable Nkunyigi tojjanga okwo waziika wamala njala okwebaza muganda waffe lawyer oba kanso Anthony Wameri watuuka ku ttaka newankubadde wafunamu obuzibuzibu n'otasobola kutuuka we nnali olw'okuba nti wali mukosefu n'osobola okuddayo webale nnyo webalire ddala ssebo era nkusaasira obulumi bw'oyitamu osobole obusuuka njala okwebaza muganda wange Patrick Aketo munago muyita Pato muganda wange tojjanga okwo okoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuba nti obadde mu biseera byonna ate nga ebiseera byobaddeyo siryangu nnyo n'osobola okuba nga wayita mu njege eyo abantu abamu sigenda kwogera mannya gammwe olw'ebyokwerinda olw'okuba nti mulimu abantu abasalwa nga ne bw'oyogera erinnya lye tajja kusalwa naye nga abantu mwenna abakola omulimu gw'okutuuka ku ground mbeebaza nnyo amannya agamu nga sirikidwa ensonga nti abantu abamu security yammwe si nnungi naye ffe abasalawo era amannya asobola okugogera njala okwebaza omukyala gwe bayita Shakira amumanyira Shakira naye nze mmanyi nga Shakira Azati tuwangale nano mu ggwanga lya Butuluki mu kibuga Istanbul mukyalo ono Shakira yalaga obuvunaanyizibwa bannayuganda bonna bakuŋŋaanira mu kibuga Istanbul omu ttake n'atindigga olugendo naye okujja okundaba wankubali teyafuna access kundaba naye nategeezebwa nti waliwo omukyala munnayuganda era ekakasa ku kkomera ne ku poliisi ez'enjawulo omukyala Shakira Azati wonna wooli mwannyinaze webale nnyo balire ddala okutwala obuvunaanyizibwa na buli kimu kyonna kye wakola webale nnyo balire ddala abalala sigenda kwogera mannya gammwe naye mwetegedde olw'ebyokwerinda mwebale nnyo omulimu ogw'amaanyi gwe mwakola olw'okuba nti mwanwaniriza wano njagala kuzzaako okwebaza bannayuganda mwenna nga sisosodde mwebale nnyo mwebalire ddala si kyangu okuba nti mwayimirirawo mu kaseera akazibu bwe katyo naye mwebale nnyo mwebalire ddala nja kwebaza bannayuganda bannange mwenna bwetukola omulimu gw'okwogera ba bloggers mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala abaalwana sigenda kumenya mannya naye mwebale nnyo mwebalire ddala abaalwana mu kino mwakola omulimu gw'amaanyi nnyo weppole bannayuganda abeekalakaasa okwetoola ensi yonna nti omulanga gwammwe oba enduulu zammwe zaakola ky'amaanyi nnyo n'okusinga amateeka bwe gandikoze kubanga mwatabala buli mutimbagano gwonna ne mugenda ku embassy zonna bannange mwebale nnyo sisobola kwebaza sekinnoomu okujjako bebaza lufaaya mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala mwe temanyi kye bayita freedom of speech freedom of expression kitegeeza ebintu bingi nnyo nti n'omuntu eyandibadde tategeera kikyogamba akitegeera so njala okwebaza nti bannayuganda mwenna abasobola okwekalakaasa ekyokubiri nga nnaasala okugera ku kiggula luggi ba bloggers banne bwe tukola omulimu gwe gumu buli muntu yalina obulumi obw'enjawulo okulaba nti Lumbuye afuna obwenkanya n'okumanyibwa wawaali kituufu nnyo era buli muntu yalina obulimu bwa njawulo mu sekita mwe yali era buli muntu yali akola ekisaanidde okulaba nti Lumbuye ono afuna obwenkanya era ava gy'ali asobola okukola ki asobola okuba nga ateebwa mu kyo twafuna miscommunication oba mwafuna miscommunication ne mistrust ne misinformation ebintu bisatu byaleeta obuzibu ba bloggers baganda bange mwenna abaavaayo ne mutandika okulima empindi ku bannayuganda abamu
abaalaga obwetaavu mu kuba nti baali banoonya bwe baali bantadde nti njagala obasaba bannaaye bwe mubanga mugenda okutandika okulwana oba okuvuma omuntu yenna musookanga ne mwetegereza omuntu gwe musalako ebigambo. Njagala bagamba nti ebigambo bye mwayogera byali bingi nnyo olw'okuba nti twali mu bulumi ffenna nga mulumibwa n'ebigambo bimu tebyali bituufu era abantu be mwakonjera. Njagala kubasaba nti bwe muba musobodde okudda mu bokisi mu beetondere baali bantu batuufu n'omulimu baali bakola mutuufu lwakuba nti waliwo miscommunication ne mistrust mu nkola ey'okunoonya Lumbuye. Naye nga njagala okubategeeza nti abantu abo tebalina musango, mwafuna bufunyi miscommunication, misinformation ne mistrust. Era aba bloggers bannaye mwenna mbasaba n'obuwombeefu nti tukole ekintu kye kimu olw'okuba nti tuli ffenna bannayuganda twagala enkulaakulana twagala enkyukakyuka. Buli muntu nsaba eyakola ensobi n'avuma omuntu gwe yavuma ku lwange bannaye nsaba buli omu asonyiwe munne kubanga tuli bantu tusobya. Kuba nkimanyi abantu bangi nnyo baavumibwa olw'okuba nze olw'okuba ani naye obutakkanya bubeerawo naye tubumalawo tutya. Obutakkanya bubeerawo tubumalawo tutya. Tulina kuteesa na kumanya kyekituufu. Tugamba nti obulimba bukeera nnyo naye amazima ge gasooka mu maaso bwe kitabo kiri. Obulimba bwali bungi mu kukwatibwa kwange wa bizibu byange naye ate amazima ne gavaayo ate gakyavaayo. Mu ekyo ngenda kusala mbagambe nti buli muntu yenna eyafuna information enkyamu ne mutandika ne mwevuma ne mukola muti abanaye nsaba mu nsonyi okubanga yalinze yaleeta obuzibu. Naye ng'ekintu kiri nti ba bloggers banaye mwene bwe tukola omulimu gw'okwogerera eggwanga n'okwagala enkyukakyuka twetegereze nga tetunnagenda ku kintu kyonna kuwalampa muntu kumwogerako bigambo bikyamu kikolwa kikyamu nnyo. Era nno kuwanga ndivuddemu nga nfundikira njagala kugamba bwe nti ebigambo bingi ebyayogerwa okwetoloola ensi yonna mu gavumenti ya wakati, mu bantu abakolera gavumenti, ba bloggers abakolera gavumenti, abaali bekwese nti bakolera enkyukakyuka kumbe nabo bambega, bantu bangi nnyo n'abajjali mikwano gyange abayogera ebigambo bingi. Ekyo si kyekizibu. Ekizibu kiriwo ekiti. Nze nno sina muntu gwe ngenda kulumba wadde okuvuma wadde okunenya. Ndi munnayuganda ayagala enkyukakyuka ey'emirembe atagenda vuma muntu wadde okulumba omuntu n'omu. Oba wanjogerako ekibi kyonna Mukama akuwa omukisa. Oba wankonjera ekibi kyonna Mukama akuwa omukisa. Oba wayogera ekigambo ekitakwatagana ng'empale za Mukama Yosefu tabasole mutano w'akalekyeza Mukama akuwa omukisa. Ekyo si kyekizibu kyange. Ekizibu kyange kiri nti mwenna mulina ekirwadde ekyabayingiramu kye bayita Yosefu tabayisirwa mutabani w'akalekyezi syndrome. Sisobola kunenya kubeere bloga kubeere munnamawulire kubeere TV. I can't blame you. The only person whom I'm going to blame is Yoseri Otabayisirwa, the son of Karekezi. Is becoming infectious to all Ugandans, whereby he bribes each and every person so that they can forget about their nation. So sigenda banenya ngenda kunya Museveni kyekirwadde ekiyingidde buli munnayuganda yenna omwerabiza okwagala ensi ye. Era temusuubira nti nnabbologa bwe ngenda okulumba, temusuubira nna TV ge ngenda okuvuma, temusuubira nti nnamawulire ge ngenda okuvuma, oba omuntu yenna eyajogera kikibi. No, obuzibu si bwammwe. Ekizibu ekirwadde kye bayita Yosefu tabasira mutano w'akalekyezi kyekirwadde ekirumye bannayuganda mwenna. Ekirwadde kijja genda nga tufunye gundi, tufunye jaabu yaakyo, tugikuba ekirwadde kiva mujja sigala tuli bannayuganda tugenda sigalawo mufekka. Naye kyekirwadde nga kikoze kigenze kati sina gwe ngenda kunenya okujjako bagamba nti mulowooze emirundi ebiri ensi Uganda etusinga ffenna. Nange kennyini ensi Uganda ensinga. Museveni ensi ekusinga. TV z'omu Uganda ensi ebasinga. Abaatusookawo singa bakolanga ebitukola singa ensi teriiwo. Kale n'olwekyo mwenna bannayuganda sina gwe ngenda kunenya eyakola ensobi eyasasulibwa ovumera Lumbuye okole buli kimu ekikyamu. Mukama akwoki osinga okwagala nerowooza nnyo nga tonnava mu nsi yo. Obusente obwo bakuwa ze zimu ku ssente z'omuwomusolo ezisasulibwa. N'olw'ensonga eyo sigenda banenya ngenda kunenya omuntu waku Museveni kyekizibu kya Uganda. So si ba bloga, si bannamawulire, si aba social media oba bannayuganda basekinoomu. Ekizibu kya Museveni yendwadde eri mu bannayuganda ebatuusizza okuba tebakyasobola kwerowooleza okujjako okulowooza nti buli mwaka atemu ekyo kyakola ki ekyanguwa. So ekyo bwe ngenda okikomya. Ngenze ku Kigula Luggi kyaleero era mbatumiddeko mwena abadde bamisinga Ekigula Luggi nti nkomye obuto okubaweereza
era ekigulalo gingenda kibawa buli lunaku oba buli lunaku lwebasobodde okuggyibwa amawulire. Ntandise bwe nti ekigulalo gikyaleero nga bulijjo bwe ŋŋamba Yosefu Tabasi omutano wa Kalekezi nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza enswaswa eyanula yereega engalabi. Mukulu okoze effujjo lingi nnyo mu Uganda naye tugamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo oba buli maawa. Mukulu ekigambo ky'okutta bannayuganda n'okubuzaabuza okuwa amawulire amafu kikyamu nnyo. Nze wayagalira ddala okwagala okunguleta mu Uganda era n'okola amawulire mangi nnyo. Which sigenda kunenya muntu yina nga mbagambye era muganda wange Okeroliemu nkulamusizza nnyo. Webale emirimu gy'okola n'abakulembeze bonna bali mu bitongole by'eddembe mubale nnyo emirimu gye mukola. Sigenda banenya abapulira ekirwadde bakiyita Yosefu Tabasi omutano wa Kalekezi kyekirwadde ekibaluma. Sina gwe ngenda kuvumadde okunenya wabula ekirwadde bakiyitaani Museveni. Mukulu Okeroliemu bakozesa ensobi gye wakola ogimanyi n'abantu abalala. Naye nze ebigambo byenjogera bikukakatako era bikwata ne ku bazzukulu bo. Museveni kyekizibu kya Uganda era kyekiba ekizibu. Bw'olabanga sitaani yeesitukidde okukwata mu lugo kiba kitegeeza baatumi baweddeyo. Kati ngenda basa mwena bannayuganda ensi tetwemazaamu kubanga abaatusookawo baagirimu naffe tugenda givaamu n'abala bajje. Nkiddamu abaatusookawo baagivaamu naye n'abagenda okudda bagenda givaamu. So saagala Museveni agenda okuvaawo enkya atwawukanye ffe bannayuganda kubanga tukyaliwo nnyo abaana baffe we bali. Mwe munaalowooza nti okulya obusente obusiddiiki kyekigenda okutwala kyekigenda okwongeza eggwanga mu maaso kikyamu. So Museveni njagala kugamba ekigambo kimu. Ensengeri gy'ogitwalamu okutta abantu gwe wandirowooza nti oli wa kitalo nnyo nga gwe b'olowooza naye twali tulabye abanene emirembe engalo. Mukulu abantu abali bategeera bafudde abasiru. Mukulu abantu be twatulowooza nti bategeera ate kati bategeera. Gwe kennyini weefudde nti otegeera ate naye nga totegeererako ddala. Nze njala kugamba ekigambo kimu wantuusa gye natuuka naye ate olina kye wankolera ky'otamanyi. Nkiddamu wantuusa gye wantuusa naye olina kye wankolera ky'otamanyi. Njala kugamba nti nze nga nze Lumbuye Chemical Ali sikutya sina munnayuganda gwe ntya nga njogera amazima kuba kinkakatako mu constitution ya Uganda okwogera amazima. Oba oyagala oba toyagala results z'obwenzi tuzirabira mu kufunisa lubuto mukazi kufuna siriibu na birwadde bya bukaba gye mukolera ebintu byammwe ffe tetubaayo naye ate bidda mu public. Kitegeeza nti omukazi bw'agenda ne bamuwasa n'afuna obufumbo obutukuvu ekiva mu kikola omusawo gy'atabaluba lubuto agenda okuzaalisa omwana oyo abeera omusawo naye tabeerawo nga mukola ebintu ebyo. Naffe Museveni bw'oba okola ebintu by'okutulugunya abantu n'okubuzaabuza banaga tetubeerayo naye bidda ate bijja kufuluma. Nze okukwatibwa kwange kwalaga Uganda ne bannayuganda ebintu bye mbadde mbagambira ebbanga erina omusajja afugidde eggwanga ku bulimba mpaka nakati abatakyakkiriza nti obulimba we buli. Mujja tegeera nti omusajja gwe muliko Yoseeri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi nsanga bisibe nsi yaleeta muzeyizedde. Bwe ŋŋamba nsanga bisibe yasanga enseeteredde buli kimu nga weekiri n'abyonna n'abisiro n'abiddusa. Nsi yaleeta talinaako ntandiko wadde enkomerero wadde address eyo gwe bayita nsi yaleeta. Mukulu nsi yaleeta Yoseeri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi nsanga bisibe muzeyizedde weewumuzeeko. Okoze effujjo lingi ku bannayuganda but with the time we will pay heavily. Gwandirowooza nti gwosinga okutegeera mu naye si gwosinga okutegeera. Era ekigulalo nkifundikidde nga nkutegeeza. Mukulu nsi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde wumuzengalabi kolera. Amazima gakaawa naye ojja kumanya amazima. Kati awo nvuddewo olw'okuba nti obudde nna butono ate abantu abamugenda kukola njagala okusookera ddala obategeeza. Sirina kintu kyensobola basasula mu nsi okujjako kusigala nga nkola omulimu guli gwennyini gwe mbadde nkola okubawa information era nyikyambuza bulungi nnyo nga mugitegeera. Kyensigala nga nkola kye kintu kyenyinza obbasasulamu kyokka. 1.
maze emyaka egiwera gigenda mwena sikola nga nkolera ggwanga kukyuka ntuuse n'okugenda mu kkomera nga nkyolera ggwanga kukyuka kyemwansasulamu kisinga bye mbadde nkola mwebali nnyo mubalire ddala kyenyiza obbasasulamu kwe kusigala nga mbaweereza n'okubagula information yonna nga bweneeba era bwe naaba nga ngifuna ngenda gibawa era nga njala tandika n'olwalyo mbaweeko ku information gye nnina mujja tegeera olw'ensonga eyo okwebaza kwange n'ekigula luggi bikomyano kati vidiyo entuufu etandise abaagala okumanya bwe nakwatibwa ejja kuba sitoola endala era njagibwa mu butuufu bwayo essaawa zino olw'okuba nti tukyali mu kooti ebintu ebikyatambula nga mumanyi nti mateeka nti omusango tugwogerako nga gukyali mu kooti na wano bwe kiri era ekyo kyo mbasuubiza nja kugubawa era mbabuulira engeri gye bankwatamu na buli kimu naye mbagambye buli muntu yenna eyankolako effujjo nga munnayuganda munnange sigenda kuvuma sina kye ngenda kukola ensi ejja balamuza kisa nze gwe mpalana era gwe mmanyi nti yakola ebintu bino Yosef Tabasira mutani wa Karekezi naye babulaza mmwe ne basisita mwekuba emitima tunuulire ensi Uganda n'ensi endala ezigyetoolodde olyoka olumbe Lumbuye omutumba ekyoyagala omuvume otuuke n'okumulyamu olukwe tunuulire ensi Uganda kyekikulu ntandise bwenti mbadde nga mukomera ebiseera ebisinga nga seraliikirira bulamu bwange naye nga neeraliikirira nnyo abantu basatu wesiri nga neeraliikirira nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Magulu Nnyondo olw'obulamu bwe olw'ensonga nti ensiga zimwetoolodde era ekyo kyambiranga ku mutwe neeraliikirira omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu obulamu bwe n'ensiga naye zimwetoolodde neeraliikirira bannayuganda mwenna wamu nga saawuddemu olw'ensonga nti kino njagala nkibagambe mukiwulire mu nsi yonna Uganda ekwata kyamukaaga okuba nti yeesinga bambega mu nsi yonna abali ewaka n'emitala w'amayanja nga basasulira ssente z'omuw'omusolo wandirowooza nti ne neighbour akulya emitwe binannamiro nti munnayuganda munno naye ng'ate embega awedde emirimu omwami ono alina bambega mu buli kitongole kyonna ekinene mu nsi yonna kyemumanyi whereby nti employinga n'abazungu bamubegere recent waliwo omuntu gwe bakwata mu home office ya Bungereza nga abadde embega wa Museveni era abantu abasinga obungi abammibwa obutuuze bwa Bungereza n'abaatikkibwa okuva e Bungereza yali nsonga ya mwami oyo embega wa Museveni gwe yali ataddeyo omwami ono alina bambega mu International Criminal Court omwami ono alina bambega mu UN nga n'omu ku bambega b'abakulu ye mukyala Winnie Byanyima n'abantu abalala baliyo abakulu emuluza nti bakugunavu mu Parliament ya Bungereza alinamu bambega abamukolera bye yasasula ebizimbe amini bye yaleka amaze okusasula mu ggwanga erya Amerika alina bambega abali ku street bannayuganda omuli abakazi n'abasajja ababega abatambuza kanyo kawulire era nga bannayuganda bafunye obuzibu mu mawanga ga Afrika tomala mu East Africa tomala mu Uganda kyo kizibu nnyo ye namba musanvu mu kuba nti alina bambega abangi mu nsi yonna naye nga abantu bano tebabega on behalf of the benefits of Ugandans. These spies, they spy to protect Museveni in power, not something else. They are protecting him to stay in power, but not on the behalf of Ugandans. Ensendala zina bambega ayoke byenjawulo abazibegera kulwa bannansi baazo naye Museveni bambega be babega kubeezaawo gavumenti ye na family ye nkibanyonyodde bulungi kyova olaba ne bumuwandika petition mu International Monetary Fund Museveni ayirayo bambega be abamukolera abasasula ssente empitirivu mu dollars abalala yabawa birombe bya golodi abalala yabawa ebirombe by'amafuta buli kimu kyo kyayagala akikola okuba wakakatono nnyo nga sinagenda maaso
omwami ono bwe twali mu kalulu ndoza mwalaba ebyava mu kalulu omusajja twamuwangula flat nenjagala bajjukiza nti ekizibu kye tulina mu Africa ne mu nsi endala ezikyakulaakulana tulina ekizibu kiri kimu nti tukyali mabega wa mitayimbwa egy'abaatufugako oba abaatukolonizinga indirectly bakyatufuga nga tetumanyi era kyova olaba ono omwami assa abantu yakyasinza okutta abantu ku kalu Africa teryamunyigako kubanga is protected by those international spies abali mu international bodies whereby nti n'ebikolobero byakola byonna tekyali amunenya kubanga ayinayo abantu amuterayo akabega ekyo sigenda kulwawo ngenze ku nsonga enkulu ensonga enkulu ey'eggwanga okulitunda ekyo nze nkibagamba buli lunaku nti eggwanga Uganda lyatundibwa nga mulowooza nsaaga eggwanga Uganda Museveni yalitunda ne muganda we mu kuteesa ne mukyala we Judith Museveni olwewe twogerera amagye ga Uganda gagenzedde Congo naye tegagenzeeyo leero gagenda almost omwezi mulambe mabega kati eno message njagala egende eri ekibiina kya National Unity Platform ekikulembera lwa Kyagulanyi Ssentamu ne baganda wo bonna ekisookera ddala ekyatutte amagye ga Uganda ogende Congo nga mukimanyi nti ADF kibiina kya Museveni yakyetandikirawo yagenze nga balina akatego ke baagala okuteeka mu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform Museveni njagala oveewo wakane nti ADF si kibiina kyo nga ne yali akikulembera gw'omulina eruzira naye nga tatasiibayo luzira kubanga omusasula omusaala buli mwezi ate ng'ekiro tabeerayo abeerayo misana ADF tebangayo bali basirikale bogo bakozesa wagenze Congo still onomenya constitution nga tobuziza parliament era ekyo wakikoze kubanga amagye wagenze okwogera nti bajja bakola formal information mu parliament already nga amagye gagenze de Congo amagye ga SADC abantu bannansi ba Congo okubula bamala mu kitundu gye wagenze kimenya mateeka wakutte omudiri gw'ensimbi n'ogusasula ekitongole ekyensi yonna ekyamawulire kye bayita Al Jazeera okuva wiiki ewedde osindikayo abasajja bo abali ku international level okutandika okukampeiningira era Al Jazeera mu nsi yonna yezanya amawulire go muno wataddewo no assemblinga omukulu Andrew Mwenda mukoddomiwo no assemblinga Jim Hwezi oneye mfanfeewo no assemblinga n'abayaaye abazungu abali mu East Africa naddala mu Kenya okuba nti batandika okwogerera n'okufuula ennimi ku lukalu lwa Uganda nga boogera ku mitimbagano egy'amawulire agensi yonna okusinga Al Jazeera wetwogera Al Jazeera yezanya amawulire go ku nsi yonna olw'okuba nti ssente mwazisasudde okuba nti muzabuzabuza na Uganda nkimanyi ne bomu ezaakuba zonna wali ntegeke nga iso ne ssemu ebakola omulimu guno ekyo tukimanyi bulungi nnyo so mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu uliza message eno omukulu ono bwe yasindise amagye Congo waliwo mission ey'okuba nti baagala kukwatirayo abasirambi beetegekedde bennyini bakuba amasasi bakuba amasasi ng'abantu bano balina attires balina ne ballet zino ez'okumutwe balina ne membership za nopo eza card nga zisayiningiddwako gwe Kenny Robert Kyagulanyi Ssentamu nti go azibawa bagenda bakuŋŋaanya bakuba amasasi bayite ebitongole by'amawulire binene omuli Al Jazeera omuli CNN ne BBC bakavalinga abantu abo nga balina identifications ezo ne attires eza nopu bakite ku mutimbagano gw'ensi yonna kikonfaminga Robert Kyagulanyi Ssentamu gobadde sponsoringa abayeekera ba ADF era kino already bakiteeseteese kyatuusa amagye kyatuta amagye gane Congo n'ebigendwa bye bibira kubanga jjukira parliament yayise ensimbi okukola oluguudo e Congo terukolebwanga kubanga talina buvunaanyizibwa talina ndagaano gye basaninga ne Congo ogenda kukola enguudo ezo so olw'ensonga eyo njagala bategeeza ekintu kino mukimanye abasajja bano balina olukolezi kyembaga Museveni yafuga eggwanga erya Burundi to remind you Museveni yafuga eggwanga erya Rwanda to remind you Museveni yafuga South Sudan to remind you Museveni yafuga Congo Museveni yafuga Central African Republic ne wankubadde mulaba abakulembeza abafuga kati kino kanti bajjukize mujjukira omugenzi Laurent Desire Kabila omusajja yali awangalire makindye Museveni amukwase emmundu n'essimbi ez'omuwa omusolo n'agenda nalumba eggwanga lya Congo ne bakuba omugenzi Seseko Mobutu wazabanga ne bamujja mu bukulembeze Laurent Kabila n'atwala mu bukulembeze Laurent Kabila ono yalina omwana omujja na nnyina gwe bayita Kabila Junior ono yakavaako recently omwana oyo yali mutabani wa mugenzi Kabila yali mwana mujja na nnyina ate ng'omwana oyo munyarwanda pure okubategeeza kino omwana oyo omu ku badde bakolera Museveni ensimbi empya n'enkadde mu ggwanga erya Congo si mwana wa Kabila ate mwana munyarwanda era nga ne contract zino bakola mu Congo omwana ono yabadde aziyisamu nakati weziri wetwogerera essaawa zino kino kigenda tambula kitya omwami ono osanga bisibe muzeyizedde ensi yaleeta
musajja mulimba bulungi nnyo ate yeekweka bulungi nnyo tayagala mu exposinga. Ekintu ky'okuba nti batuteekataza Nuupu baagala kikozesa okusibirako Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bakimanyi nti Robert Ssentamu bw'aba kyaliwo tewali kigenda kukolebwa mu Uganda ku nsonga ze balina ez'okukyusa obukulembeze. Mu kino era kye kimu famire y'omugenzi Sheikh Kirevu gwe baakuba amasasi eri mu kattuke kamu nti famire abaana n'abakyala baabawamba bali mu safe houses ez'enjawulo. Ekyenasabye okuma nti bali mu safe house y'e Makindye mu military barracks bali mu batulugunya n'okubakkiriza okwogera nti Sheikh Kirevu era akolagana Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjanga mu maka ga Sheikh Kirevu ne babaako emboozi bayisinganya n'ensimbi olw'okuba nti nga Museveni bamukyala agambe nti Sheikh Kirevu yalina enkolagana Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga n'ensimbi ezimu ezaddukanya nga emirimu gya ADF Kyagulanyi yazireetanga. Naye omukyala olwo n'abaana bakyakalambidde. So omu bali muwulira ebintu ng'ebyo temwewuunya nti biki ebibaddewo. Ebinaava e Congo mujja biwulira. Buli kintu kyonna ekyekwasibwako nti mulabye omuntu nga bamukutte oba bamutte ng'alina kaadi ya Nuupu n'ebyambalo bya Nuupu temubuuza ani abirimu. Iso SSMY n'ekitongole eky'amagye ekya Museveni kimukuumira ekya SFC. So y'ensonga eyatutte omukulu Museveni wansi mu Congo ayagala kujja results eziraga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde aduumira ekibinja kya ADF in disguise ninga akimanyi bulungi nnyo nti ye kennyini yali babega wa kintu kino. Ago gawedde ngenze ku mulala. Twade tuli awo nga muwulira amawulire nti China yatutte ekisaawe kino baali bakitwala dda. Naye nga batyabuti kwogera nti China atwala ekisaawe kino. Naye nga China tetwalanga kisaawe kino kyokka. Ku ndagaano Museveni ze yasayininga nabagamba nti abantu bano tebasomanga mulowooza nsaaga. Kya bulijjo mu mateeka nti eggwanga bwe baligenda okwewola ensimbi bayita mu kakiiko ak'ebyenfuna mu paaliyamenti ne bateekayo okusaba kwabwe paaliyamenti n'ekukkiriza ne kulyoka kusiteekebwa mu bitongole by'enjawulo by'ensi yonna ne balyoka basaba omusimbi. Yosef Tabasira mutano wa Kalekyezi muzeyizedde ensanga bisibe ensi yaleeta yasituka ne muganda we Samu Kuteesa wepo ne mukyala we Janet Kemba bazibombi ne bagenda mu ggwanga lya China ne basayininga endagaano ezitunda ebyamaguzi n'ebyobugagga bya Uganda abantu basatu nga tebategeeza ku paaliyamenti bo ne basayininga endagaano. Mu kisinga okusesa era ekikwasa ennaku omwami ono nsanga bisibe ensi yaleeta atamanyiddwako nsibuko ye zeyizedde Yosef Tabasira mutano wa Kalekyezi. Endagaano ze yasayininga ezimu zaali mu Luzungu bazivunudde n'endala ezitavunulwa mu Luzungu ziri mu China ate nga ziri mu bugambo butono nnyo. Bagenda okumala okwekkanya endagaano zino ze basayininga nga n'ebintu balina okuwaayo biyitirivu nnyo ku ssente ze babawola olw'okuba nti ssente bo lwazifuna ne bazikolamu ebyabwe. Endagaano ekomawo baluma bagenda okwetegereza endagaano givunula nga balina bingi nnyo ebyokuwaayo. Mu kisooka mwalimu ekisawo ky'entebe kyo kigenda mukkirize oba mugaane. Mukulu Makerere University nayo kwegenda okugendera mukkirize mugaane. Nakawa nayo eyinza okugendera kusinziira ku baana abasajja bebaagala. Kyambogo University nayo eyinza okugenderako. Jinja Damu Power Station nayo egenda kugenderako. Kaluma Power Station nayo egenda kugenderako. Lake Victoria eno baali bagiwaayo dda. Era najja ne bagamba nti Lake Victoria okulemba ne bannayuganda badde bavubamu n'amaato nga n'ebyennyanja bavuba bina address ebiraga mu kitegeere nti ennyanja eno yali yagenda dda. Nga bo bagiwaayo dda mu bintu ebyo birina okuba. Mu bintu ebirala bigenda okugenda kamba jjukize mu bintu ebirala ogenda okugenda bye bino wano wammanga. Nga baagala okuzza ssente zaabwe. Lake Victoria njibagambye, Entebbe Airport njibagambye, Kaluma Falls Kaluma Dam njibagambye. Ekisinga okusesa nno abaami bano abachina bajinguwongu changuwongu baagala border posts B ezisinga okuyingiza ssente mu Uganda. Border post kuno kuliko Busiya, kuliko ne Maraba nayo kweri border bazaagala zikontrolinga okuba nti omusolo gwonna oguyingizibwa mu ggwanga nga guva ku borders ebbiri baagala ogukontrolinga. Mukiwulidde bulungi? N'ebitundu ebirala baagala ettaka ly'e Kayunga. Nenga possible baagala Bbaale, baagala ne Karamojja okuba nti okumalayo ensimbi zaabwe. Mu ndagaano ezasooka baasayininga emyaka eta ne bagenda okwetegereza ng'emyaka giri 17 emyaka 15 gye balina okuba nti bali kavalinga ssente zaabwe. Yensonga lwaki ebintu bino Museveni byamutabuseeko nga tasobola bitegera essaawa zino olw'ensonga nti yeekubya mizimu. Kati mwabagala okuprovinga information egyembawa nti n'ekiri e Karamojja kifumba mituko njagala balaga ebintu bino. Olwaleero bukyanga lubanga lwa Mindi Karamojja ebyaddala yalumbibwa wala Bakaramojja bali mu kufa tebabalya ssente nti wali Omukaramojja ali mirembe. 1 babatwalira amagye tanka enyonyi babajjako mundu kyokka nga bukyanga Uganda ebeerawo Abakaramojja badenga babeera ne mundu zaabwe ne balunda ente zaabwe.
ennaku zino bassa bakalamojja abayitirivu nga bayita ndi bayeekera abadde bategeka obuyekera mu kalamojja okubalaga nti bano bagenze ku lootinga kalamojja jene tebamuwa minisitule ya kalamojja ogenda okunoonya ebirombe bya zaabu n'amayinja ag'omuwendo gwe tuyita mabo gali mu bitundu ki omulimu n'agukola n'amala ne bateekayo ba investor okubba amayinja gano n'okubba ebintu by'abantu we twogera abakalamojja ente zaabwe Museveni n'ababbi be balala bazibbi bazimazeeyo nga ne vidiyo gye nasembye okufuna information eraga bweti bano abasajja okumanya si babbi balwadde ente z'abakalamojja zonna bazimazeewo zizo bazigo amagye ga UPDF gatwala ente z'abasajja abakalamojja zizo UPDF ate nga balalo bennyini bali mu UPDF mumutunde mulabe mulinde mulabe ente z'abasajja bali mu kuzibba eyo gwe muyita nsi yaleeta nsanga bisibe buli kimu akitwala kati ali kalamojja mu Buganda ettaka limulimye okutwala kati yagenze kalamojja ente z'abasajja zizo zonna UPDF yezitwala zizo eyo SFC yetwala ente z'abakalamojja gaago majendo za mugalaba awo banyamulege batwala ente z'abakalamojja bali mu kubba ggwanga ddimalawo kati bagenze kalamojja gisaanya ozize ente z'abasajja bazimazeewo gaaga amagye mugalabye wuuyo ezente ziri awo kati kalamojja waliyo kituyita mabo amayinja ag'ebbeeyi era nga tasobola gakyamako nago gaagano bagasimba bagatwala bagateeka mu konteyina ne gatambula ensi yonna ne bagenda bagatunda kyokka gavumenti erina kyemanyi gaago eyo mabo ali kalamojja era kabaka ono ng'amwagala nnyo olw'obuweereza bwe omumbo bwanga bamwagala kubanga yali aweereza kyokka kabaka buli lwe yatambulanga n'omumbo ono nga banyumya omuvubuka agamba kabaka nti kabaka teweemulugunyanga maaso ga katonda bwe nekikutuukako kiba kituufu kubanga katonda takola nsobi buli kyaleeta mu bulamu bwo kiba kituufu era kiyamba ggwe n'olwekyo buli mbeera yonna gyebalise mukama oba masika oba ssanyu sigala nga weebasa katonda kabaka n'atunuulira omuvubuka ono nga bwe batambula ne banyuma ekyo kyamugamba buli mbeera yonna kabaka weebase katonda kyokka lumu baali bagenze ku ttale nga bayigga enjiri nejja enjiri y'embisa ey'omusiko nerumba kabaka omumbo ono n'alwana nnyo okutaasa kabaka we era awo sijja kulwawo nnyo kuba wudde tulina butono mukitegedde ensonga lwaki UPDF ne SFC bagenda kalamojja kutwala golodi abazungu n'abawa ebirombe abayindi n'abawokusima ebintu ebirala abakyala ne batwala mabo kati ye n'ababbi banne aba SFC abanyarwanda batutte ente z'abantu zonna ekkalamojja bazimazeeyo baganda bafe ab'ekkalamojja bali mu kufa on the high rate batwalayo tanka for the first time ogenda okunoonya emundu okuzijja mbalunzi b'ente batwala tanka batwala ennyonyi batwala mamba it was not going to help those to rescue them just they went there to cleanse those people to take their properties and their belongings. And I'm informing the international community and the international medias, please stop defending Yosef Tibahabro Tabasura, the son of Karekiz Museveni. This man is a disaster in East and Central Africa, whereby he's good at camouflaging and lying. As we speak right now, so many Ugandans are rotting in safe houses or in torture chambers. So many people are killed and buried in mass graves. Right now, Europe and America, you are trying to protect Museveni, but if you don't wake up there in the morning and stop financing this gentleman, you continue to receive more refugees in your country. Not only in Uganda, but on African continent, whereby this gentleman is becoming a warlord. He's the one controlling Burundi, he's the one controlling Rwanda, Congo Brazzaville, Southern Sudan. Now it's happening in Ethiopia, coming in Somalia. He wants to destabilize Kenya too. And he's in good terms with Tanzania. So,
I'm encouraging the international community, please, with a humble request, stop financing Museveni. He's becoming a deadly weapon in East and Central Africa. As we speak right now, there are so many Ugandans and so many Africans who are fleeing their countries due to the economic crisis, and people are running for their lives. So whoever financing Museveni, and this message go to the European unions, the British government, the United States of America, and the other countries, stop financing Museveni. Because the more you finance this criminal, the more he keeps on killing people, the more he keeps on destabilizing Africa in general. If you think that I'm lying, please come on ground. You will witness. And I'm encouraging and I'm asking politely, European Union, the UK government, and the United States of America, please stop funding Museveni. Because the more you fund Museveni, the more he destabilizes the East and Central Africa, the more people flee their country, and the more people they seek refugee or asylum to your countries. So, in the simple terms, you are reaping what you sow. Because the more you support Museveni, the more he implements his programs, and the people who are found in those areas, most especially in East and Central Africa, they run out from their country to seek for refugee in other countries, mostly in Europe and America. So please stop. Stop. We are tired. Right now, Europe, right now as we speak right now, Europe is in a crisis of refugees from Arab countries. Not because those people, they don't love where they come from. They love their countries, but you, with your double standards, you sell weapons to those mafias in those countries, and they destabilize those countries. And those people, they can't wait. They have to run away from their countries. The same happens to Uganda. Every day, every time you sell weapons of mass destruction to Museveni, and he destabilizes the country, the more Ugandans flee their country to go to other countries to seek refugee. So please, European Union, the British government, the United States of America, please, I humbly asking you, please stop defending, supporting Yoweri Museveni, because he's becoming a terrorist or a problem in East and Central Africa. And if you don't stop him, don't regret for the outcomes. Because for him, he doesn't care the outcomes. He's free to do each and everything because he knows he deployed so many spies in international bodies like in UN, IMF, International Criminal Court. This gentleman, I think, is among the people who have the biggest number of spies on international levels. That's why so many Ugandans abroad, they are dying of poison, because he had deployed a lot of those people. He spends more money in destabilizing East Africa. Right now, I'm talking about East Africa, but soon or later, if don't stop this gentleman, Africa is going to be messed up by this dictator, the bloodsucker. That is my message. Eno message njagala egende eri bannayuganda mwenna abawangalira ku border eyawukanya Tanzania ne Uganda. Museveni njagala wakandi bwagenze Tanzania wagenze ku ndagano z'amafuta. Endagano z'amafuta zaggwa dda wakati wo n'omugenzi Pombe Magufuli. Ono omukyala afuga Tanzania mulina omukwano ogw'enjawulo era mu endagano ze mwakola endagano z'amafuta ne ziggwa. Ekyakututte Tanzania kikino wano. Okimanyi bulungi nti international organization ezisinga obungi ziri willing okujja mu Uganda okufindinga atrocities zotandise okukola mu Uganda kubanga these governments or these international bodies, they are investigating the information they get from the ground that you are killing Ugandans and you are burying them in mass graves. As we speak right now, you went to Tanzania to camouflage that you were there
for the sake of signing agreements of pipelines. No, those agreements were done some time back. You went there to seek permission so that you can hide your weapons of mass destructions which you produce in Kapeka Masulita, that is rural district, and in the islands of Sese. And as we speak right now, within 1 week from today, you are going to start packing all those weapons on lorry-owned vehicles and you transport them to Tanzania, because you agreed with that madam who's living in Tanzania right now to keep for you those weapons to hide the international community the truth that you are manufacturing and you are having weapons of mass destruction. And the other issue which took you there, from my reliable information, I was informed that the second request you made, or you asked from that leader of Tanzania as we speak right now, there are so many people with the evidence that you killed a lot of Ugandans during the campaigns of 2021 in January. And the young people from different parts of Uganda were killed and buried in mass graves, but most especially in Buganda region, in central region. And these people were buried in different mass graves in Kayunga Sezibwa, Goma, Karangala, West Nile, Madugomba, Chifampa, Kalwanga Gomba, Kapeka Masulita, that is Luwero. And right now, you want to hide the evidence from the international communities or international bodies who are willing to come and investigate these mass graves. You ask for the permission from the Tanzania president to allow you to transport some of the dead bodies which you buried in these mass graves. Those are the two items which took you to Tanzania. And I think your request was accepted by the madam. So people who live nearby Uganda and Tanzania border, starting this week, you'll be witnessing my information that big vehicles will be leaving Uganda heading to Tanzania, taking unidentified commodities, but in particular guns and dead bodies which were resumed from those districts or those areas have informed you above or below. The areas are Kayunga Sezibwa, Goma, Karangala, West Nile, Madugomba, Kifampa, Kalwanga Gomba, Kapeka, Luwero, that is Luwero. So those are the areas which are full of mass graves where the young Ugandans, they were killed and buried, and some parts of Mabila forests. So Mr. Museveni, don't fool Ugandans that you went to Tanzania to finalize the agreements of the pipe oil. No, you had agent agendas, and those are the agendas which took you there. At first, you wanted to send Dr. Rwakana Rugunda to finalize that mission. Rwakana Rugunda failed to agree with you. You wanted to send Muhoozi Kainerugaba, but unfortunately Muhoozi Kainerugaba, he can't even express himself. And he's not loved local and internationally. So that option also failed until you accepted to go there on official visit, but which official visit had an agenda. That's why you didn't even spend there a full day. You went just there for hours because you had a mission. Security alerts. As we are preparing for the festive season, please Ugandans, be very careful. As we speak right now, the pandemic of coronavirus is spreading on very high speed worldwide. But remember, in Uganda, God's still favoring us so that we are still surviving. But Museveni and his mafias, they are planning a third lockdown due to coronavirus. They held some meeting with the Minister of Health, and they start
doctoring some COVID-19 numbers so that they can broadcast, or they can start putting pressure on international community so that they can give them money as they did last time. But Mr. Museveni, please stop this. Don't drive us to the dead end. We've seen enough. Try to behave like a mature man, and for the first time love your country. And I'm mistaken, it's not your country because you're a refugee. You're a refugee from Rwanda, you have no history in Uganda. That's why you're behaving like that. How dare you go invest in European countries or in foreign countries and you don't invest in Uganda?